راح نكمل محاضرات CNS ووصلنا لمحاضرة الانتي ديبريسنت دراجز مضادات الاكتئاب اللي يتقسم إلى tricyclic antidepressant monoamide oxidase inhibitor selective serotonin uptake inhibitor atypical antidepressant and serotonin norepinephrine uptake inhibitor. من أهم الجروبات هي tricyclic antidepressant. ما مطلوب منكم تحفظون كل هذه الأسامي، بس من أهم الأدوية اللي هي tricyclic antidepressant هو الأميثريبتالين والإميبرامين، واللي راح يدوخوكم به جماعة النفسية من تطلعون للخامس إن شاء الله. Monoamine hypothesis of depression. Monoamine hypothesis of depression assert that depression is caused by functional insufficiency of monoamine neurotransmitter اللي هو النوربنفرين أو السيروتونين. يعني إذا ماكو نوربنفرين أو السيروتونين ما ينفرزون راح يصير عندنا depression. شنو ميكانيزم أكشن مع tricyclic antidepressant؟ block monoamine reuptake اللي هو النوربنفرين and serotonin into nerve ending. By blocking reuptake of these neurotransmitter into the nerve ending, tricyclic antidepressant can intensify norepinephrine and serotonin effect, such as a mechanism would be consistent with the monoamine hypothesis of depression. شنو معنى reuptake؟ عندنا النيرف اندينج وعندنا ريسبتر. فالنيرف اندينج من يجي يفرز الابنفرين والسيروتونين، بدال ما يصل للريسبتر وبدال ما يتركز بالريسبتر حتى يمنع الدبريشن، هاي يصير بها ري ابتيك، يعني إعادة أخذ، يعني ورا ما ينفرز من النيرف اندينج يرجع للنيرف اندينج أيضا، هاي يسموها ري ابتيك. فالشغل الترايسايكليك انتي ديبريسنت هو منع الري ابتيك حتى يتركز بالريسبتر ويزداد تركيز السيروتونين والنوربنفرين. Therapeutic use نستخدمه بالdepression preferred for the major depressive disorders. These drugs can elevate mood, المزاج, increase activity, alertness, تركيز, improve appetite, الشهية, normalize sleep pattern, النوم. Tricyclic antidepressant don't relieve symptom immediately. ما السيمتوم ما يشيل السيمتوم مباشرة. Initial response take 1 to 3 weeks. Once or 2 months may be needed before the maximal response. يحتاج شهر إلى شهرين حتى يبين تأثيره. The therapeutic effect shouldn't be considered a failure until medication has been administered for at least 1 month without success. يعني لازم نصبر شهر على استعمال الدواء حتى نحكم انه هو دواء فاشل او ما يأثر على الحالة، ما يفيد الحالة. bipolar disorders اللي هو manic depressive is characterized by alternating episode of mania and depression. يعني كلمة bipolar disorder يعني شخص يجي مرات يصير كئيب ومرات يصير فرحان، يعني مزاج متقلب خلينا نقول. Tricyclic antidepressant can be helpful during the depressive phase بس البايبولار. هاي مرات يجيبوها بالMCQ. Tricyclic antidepressant useful in manic phase of bipolar غلط depressive. زين نستخدمه أيضا بالpanic disorders، الهلع obsessive compulsive disorders، الوسواس القهري، aneurosis الأطفال اللي يتبولون لا إراديا، chronic pain على مود neuropathic pain مثلا. من الأدوية اللي نستخدموها بالمايجرين. adverse effect orthostatic hypotension، يعني من يخف على حلو ينزل ضغطه. ليش؟ due to the block of alpha adrenergic receptor. anticholinergic effect block muscarinic receptor and can cause anticholinergic effect اللي هو dry mouth, blurred vision, photophobia, tachycardia, urinary retention and constipation. وممكن dry eye أيضا. sedation is a common response to the tricyclic antidepressant because cause blockade of histamine receptor in CNS. cardiac toxicity من أهم الأدوية ومن أشيع الأدوية اللي تسوي cardiac toxicity و arrhythmic abnormality. adversely affect cardiac function, particularly in overdose or in the presence of persisting cardiac impairment.
affect the heart عن طريق vagal influence، يقلل الفيجال سيستم فيصير عندنا تاكيكارديا أو يتفعل السمباثيتك. acting directly on the bundle of his بالهارت، أخذتوه بالفسلجة bundle of his يأثر عليه فيسوي slow conduction. both effect increase risk of this arrhythmia كما ذكرنا. وأيضا نستخدموه بالسيجار، ولكن caution in patient with epilepsy and other seizures، لازم بحذر. drug interaction. monoamine oxidase inhibitor. The combination of the tricyclic and monoamine oxidase causes accumulation of norepinephrine and adrenergic neuron, lead to the severe hypertension from the excessive adrenergic stimulation. أي مرات يجي يقولون بالMCQ يقولون cause severe hypertension غلط hypertension لأن يزيد الادرينرجيك activity. direct acting sympathomimetic drug. tricyclic potentiate response to the direct acting sympathomimetic drug such as epinephrine and norepinephrine. الأشخاص اللي ياخذون الابنفرين والنوربنفرين إذا نعطيهم ترايسايكليك أنتي ديبريسنت راح يزداد تأثيره أكثر. يسموها synergism. produce their effect by direct interaction with adrenergic receptor. stimulation by these drugs is increased because these drugs اللي هو الترايسايكليك block the uptake into adrenergic terminus. إذا ما دام قلنا يمنع الري uptake فراح يزداد تركيز الادرينرجيك بالريسبتورات فيزيد prolongation the presence in the synaptic space فيزداد تأثيره أو تركيزه بالريسبتور. indirect acting sympathomimetic drugs decrease response to the indirect acting sympathomimetic drugs such as ephedrine and amphetamine. هذولا يقلل تأثير مالهم. ليش؟ promote release of neurotransmitter from the adrenergic nerve. effect of indirect acting sympathomimetic are reduced because tricyclic block the uptake of these agent into the adrenergic nerve. أيضا يقلل البلوكينج مع الادرينرجيك nerve فيقلل تأثيره. prevent them from reaching their site of action within the nerve terminal. عندنا anticholinergic agent they will intensify the effect of the other medication اللي هو يستخدم كأنتيكولينيرجيك لأن هو بطبيعته بأنتيكولينيرجيك effect. زين عندنا المجموعة الثانية اللي هو SSRI اللي هو Selective Serotonin Uptake Inhibitor اللي هو الفلوكسيتين، باروكسيتين، سيرتالين، سيتالوبرام. produce blockade of the serotonin uptake نفس يعني هذاك كان adrenergic uptake produce blockade، هنا لا serotonin uptake. so intensify transmission of serotonin synapse يعني يزيد تأثير السيروتونين بالريسبتورات. these drugs effective as tricyclic but don't cause hypotension, don't cause sedation or anticholinergic effect على عكس الترايسايكليك. overdose don't cause cardiotoxicity فالفرق بيناتهم هذولا. in contrast to the tricyclic fluoxetine don't cause cholinergic block, histamine or alpha adrenergic receptor and don't cause sedation or orthostatic hypotension or cardiac toxicity. هذولا يستخدموهم بالdepression. number of other psychiatric disorders also respond to the SSRI اللي هو obsessive compulsive اللي هو الباروكسيتين، panic disorders, generalized anxiety disorders, post-traumatic stress disorders. side effect مال هي nausea, headache, weight gain, sexual dysfunction and the CNS manifestations مثل nervousness, insomnia اللي هو anxiety. أيضا أشنو هو السيروتونين syndrome؟ increase serotonergic transmission into the brainstem and spinal cord so cause SSRI syndrome اللي هو السيروتونين syndrome. هدول الأدوية ممكن يزيدن serotonergic transmission للبرينستم والسباينال كورد. this syndrome begin من 2 إلى 72 ساعة بعد بداية إعطاء الدواء and is most likely if an SSRI is combined with the MAO. يعني هذا السندروم يعني احتمالية حدوثه أكثر إذا السيروتونين selective serotonin uptake inhibitor
استعملناه ويا الماو انهبيتر اللي هو المونو امين اوكسيديز. شنو هو sign and symptom of serotonin syndrome؟ اللي هو mental status altered، اللي هو agitation يصير عصبي، confusion، anxiety، hallucination هلوسة، poor concentration، excessive sweating، tremor and fever، والديد ممكن. syndrome resolves spontaneously after discontinuing drug، يعني من وقف الدرج راح يزول. risk of serotonin syndrome is increased by إذا نستخدمه ويا الماو. أشنو هو الماو؟ مثل فينالازين أو ترايسايكلوبرومين. second or third choice antidepressant for most patient، يعني ما نستخدمه من البداية، ولكن على الرغم من أنه تأثيره أو فعاليته مثل فعالية ال SSRI ومثل فعالية الترايسايكلينج. they have more dangerous risk of hypertensive crisis in response to the eating food rich in the thiamine، يعني الأكلات اللي بيها التيرامين إذا ناكله وناخذ وياها المونو أمان أوكسيديز هدول راح يصير عندهم hypertensive crisis. with development of SSRI and other alternative to the tricycling and use of MAO قل، يعني من اكتشفوا ال SSRI MAO قل استعمالاته قلت. mechanism action the enzyme present in liver intestinal wall terminals of monoamine containing neuron، يعني بالأعصاب أيضا. function ماله neuron is to convert monoamine transmitter into the active product، يعني بالأعصاب موجود سيروتونين، دوبامين والنورابنفرين، هذا الدواء يحولهم إلى مركبات فعالة بالليفر and intestine. MAO serves to inactivate thiamine and other biogenic amines مثل vasoactive amines in food. in addition to this enzyme inactivate biogenic amine administered as drugs. زين. body has two form of MAO، MAO A و MAO B. in the brain موجود MAO A يسوينا inactivation للنورابنفرين and serotonin، ولكن MAO B يسوي inactivation للدوبامين. هاي كان بالبرين. بالليفر MAO A acts as a dietary thiamine and other compound فيسوي inactivation. زين. الماو الموجودة حاليا متوفرة هي non-selective، they inhibit both MAO A and MAO B مثل السلجلين هي selective MAO B، ولكن أغلبية الموجودة من الماو هسه هي non-selective، نستعمله في حالة treatment of Parkinson disease مرض الرعاش. antidepressant effect of MAO result from the inhibiting MAO in the nerve terminus، يعني هاي الماو اللي كان يشتغل بالليفر وبالبرين ويسوينا inactivation للنورابنفرين والدوبامين والسيروتونين. من ننطي هدول الأدوية هاي الماو راح يصير تثبيت، فراح يزداد تأثير أو تركيز الدوبامين والسيروتونين والنورابنفرين. زين. by inhibiting interneuronal MAO A this drug increase amount of norepinephrine and serotonin for release and intensify transmission at noradrenergic and serotonergic junction. يستخدموه بالدبريشن مثل الترايسايكليك ومثل السيروتونين for relieving depression because they are hazardous، لأنه خطر. نستخدمه فقط للأشخاص اللي ما يستجيبون للترايسايكليك وللسيروتونين. as other antidepressant beneficial effect appear after several weeks مثل ممكن نستخدمه أيضا بالأوبسيسيف كومبالسيف، بالترايسايكلينج، بالسيروتونين، بالماو، بالبانيك أتاك and other disorders. atypical antidepressant مثل ترازودون والأموكسيبين ما حيل مهمات كلش. يسوي selective blockade of serotonin and stimulate serotonin receptor directly. السايد افكت ماله مثل غيره hypotension، nausea، dry mouth، ولكن not cardiotoxicity. الأموكسيبين chemically related to the antipsychotic agent اللي هو اللوكسيبين and both antidepressant and neuroleptic property، يعني نستخدموه بالسايكوتيك وبالديبريسنت.
نستخدم الأشخاص اللي عندهم psychotic depression. side effect مع السيجر و extra pyramidal adverse effect. الفيلافيكسين والدولوكسيتين هذولا سيروتونين norepinephrine uptake inhibitor inhibit the uptake of serotonin and norepinephrine termed as هاي المصطلح. Depression is accompanied by chronic pain such as backache and muscle ache for which يعني أشخاص اللي عندهم backache والmuscle ache بسبب الدبريشن واللي ما يستجيبون للسلكتيف سيروتونين ننطيهم هاي الأدوية اللي هو selective norepinephrine serotonin uptake inhibitor. هي modulated by serotonin و norepinephrine pathway in central nervous system with inhibition of the uptake مال هذا neurotransmitter. These agents also used in the treatment of the pain syndrome مثل diabetic peripheral neuropathy, herpetic neuralgia and low backache. جماعة الديابيتس جماعة الهربس سمبلكس neuralgia. زين. The selective serotonin norepinephrine, unlike the tricyclic, have little activity at alpha-adrenergic, muscarinic, histaminic receptor. Adverse effect ماله fewer than tricyclic. May precipitate a discontinuation syndrome if treatment is abruptly stopped. يعني إذا فجأة وقفوا حيصير عندنا سندروم نسميه discontinuation syndrome ويصير بها أعراض. زين. نستعمله بحالة المانيا والبايبولار disorders. زين. من الأدوية اللي نستخدمها بالبايبولار disorders اللي هو الليثيوم has actually and prophylactically for managing of bipolar disorders is effective in treatment 60-80%. therapeutic index ماله low and the lithium can be toxic. شنو هو اللو therapeutic index؟ يعني إذا نزيد الدواء شوية راح يصير توكسيتي، إذا نزيد نقلل الدواء عن المعهود شوية راح يكون تأثيره قليل. هذا السبب بي توكسيتي عالي. common adverse effect اللي هو الهيديك dry mouth polyuria polyphagia GIT distress fine tremor and dermatological reaction. lithium is eliminated renally so في حالة الأشخاص اللي عندهم renal failure لازم نستخدموه بحذر. ولكن الأشخاص اللي عندهم hepatic failure واللي ما نقدر نستخدم الأدوية اللي ينطفح عن طريق الليفر ممكن نستخدم الليثيوم. other drugs مثل كاربامازيبين فالبرويك لاموتريجين ممكن نستخدمه أيضا بالbipolar disorders. other agents may improve manic disorders مثل chlorpromazine اللي هو largectil and haloperidol and other anti